Hi and welcome to Stay Fit with Ramya. SARVA Yoga's founder Sarvesh oda sendu I am meeting you here for the next video, and இந்த வாரம் வீடியோ வந்து is very simple. காலைல எழுந்த உடனே எல்லாரோட நினைப்பும் வந்து இன்னைக்கு அருமையான ஒரு நாள் இருக்கணும், இன்னைக்கு நம்ம வந்து ரிஃப்ரெஷ்டா இருக்கணும், ஹாப்பியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கான ஒரு பிகினிங் எப்படி இருக்க போகுது இந்த routine? I think it's very simple. நீங்க வந்து பெட்ல இருந்துட்டே பண்ணலாம். You don't even need to get out of your bed to even start off with this. You can do this from the comfort of your home. தூக்க கலக்கத்தோட அப்படியே நீங்க தூக்க கலக்கத்துல இருந்தாலும் there is no problem at all. Okay. But before that நான் வந்துட்டு எப்பவுமே என்னோட ஒரு விஷயம் நான் பண்றது நான் சொல்லிடுறேன், so that everybody will get to know how it could be an interesting way to even wake up. Yeah. நிறைய பேர் அலாம் most 90% of the people அலாம் வச்சுட்டு எழுந்திருப்பாங்க. என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன் என்னன்னா, உங்களுக்கு பிடிச்ச song, not that gives you positivity, not cinema பாட்டு கூட இருக்கலாம், but that gives you ஒரு அந்த ஒரு heartfulness ன்ற ஒரு feeling வரும், like gratitude, love, compassion. அந்த பாட்டை கண்டிப்பா காலர் டியூனா வச்சுட்டு 7 நாள் try seeing before and after difference. So number 2 வந்துட்டு நீங்க we'll just sort of do it. எப்படின்னா நீங்க எழுந்திரிச்சிட்டு நீங்க வந்துட்டு எழுந்திரிக்கும் போது என்ன பண்ணுங்கன்னா, after you wake up, lie on your back, hug your knees, okay, and just rock up and down 10 times. 1 2 10. Relax, slowly stretch your legs, okay. From the bed itself, just turn, stretch back nicely. Other side. Sound la varudhu bhayagama Sarvesh. Stretch. Super. Okay. Relax now. Both your legs together. Your left leg inside. And right leg on top of you. It's okay if you can't. Both legs can be supported. Okay. Spine straight. Open your palms. Left hand on chin mudra. It's basically for focus, awareness kana chin mudra, which is your thumb and index fingers tip touching each other on your knees. Right hand in nasika mudra nu solluvaanga. Adhaadu ungoda index and thumb middle finger close pannu. Okay, now close your right nostril and just listen to my instructions and do it. Close your eyes, spine straight. Anulom Vilom pranayama. Anulom Vilom na alternative nostril breathing. இது வந்து இந்த பிராணாயாமம் எல்லாருமே பண்ணலாம். So once we start it, I will tell the benefits of the pranayama. Inhale through your left nostril. Inhale. Close your left nostril with your right ring finger. 1 second hold பண்ணிட்டு exhale through your right. Inhale through your right. Close your right. Exhale through your left. Inhale through your left. Close your left. Exhale through your right. Lovely. Last one. Inhale through your right. Close your right. Hold for a second. Exhale through your left. Relax. Right hand on your right knee. Close your eyes. Right hand also in chin mudra. Superb. Spine straight. Now gently rub your palms. Nalla rub பண்ணிட்டு keep it on your eyes. இந்த விஷயம் கண்டிப்பா எல்லாருமே பண்ணலாம். Close your eyes. Hands in namaste position ல forehead மேல வச்சிட்டு promise yourself to be kind with your thoughts. Slide it down. Keep it next to your lips. Promise yourself to be kind with your words. Slide it down. Place it next to your heart, your chest. Promise yourself to be kind with your thoughts, your words, and from the bottom of your heart, always wish good for everybody and be grateful for life. Open your palms, drop your forehead down, gently look into your palms and open your eyes. That's it? That's it. You will definitely see a tremendous difference உங்களோட இது நீங்க பண்ற நாளைக்கும் இது நீங்க பண்ணாத நாளுக்கும் you will see a difference. I feel it right now. Emotionally, because alternative nostril breathing, Anulom Vilom pranayama என்ன பண்ணும்னா
நம்மளோட பாடியில என்னெல்லாம் பார்ட் பேர்ஸ்ல இருக்கோ அதை பேலன்ஸ் பண்ணும். Oh, beautiful. It balances everything. Extremely good for children. Okay. Very good for sleep. Very good for balancing hormones. Weight loss னு சொல்றோம். Lot of people forget weight loss also doesn't happen because of metabolism. Yeah. Weight gain or weight loss. Correct. ரெண்டுமே நடக்காததுக்கு காரணம் one of the main reason metabolism. Correct. This pranayama, anulom vilom pranayama balances that. நம்ம இப்ப பண்ண routine வந்து will not be more than 5 minutes. Yeah, truly. இப்ப அந்த 5 நிமிஷம் உங்களால காத்தால கொடுக்க முடியல. தாராளமா. and என்ன எஃபெக்ட் அந்த 5 நிமிஷம்ன்றது இப்ப நான் அனுபவிச்சேன். அதனாலயே சொல்றேன் தயவு செஞ்சு பண்ணுங்க. It truly made a difference to me how I was before I started this and after the 5 minutes. நீங்க பண்ணி பாருங்க and if you liked it please tell us in the comments and I'm sure you'll like it. Thanks for watching.